Why? What for? By proposition of the then command of our group of troops, the decision was made to pull out of Kherson, but that didn't mean the front line was crumbling. Nothing like that. Rais Vladimir Putin amesema Urusi iko tayari kutumia silaha za nyuklia ikiwa kutakuwepo tishio kwa serikali na uhuru wake, huku akionya Marekani na washirika wake wa magharibi kujiepusha na vitendo ambavyo amesema vinaweza kusababisha vita vya nyuklia. Bakari Ubena anaripoti zaidi. Kauli ya Vladimir Putin ni kama onyo la wazi kwa nchi za magharibi kabla ya uchaguzi mkuu wa rais wiki hii nchini Urusi, ambapo Putin ana uhakika wa kujishindia muhula mwingine wa miaka 6 madarakani. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha serikali ya Urusi yaliyopeperushwa mapema leo, Putin alimuelezea Rais Joe Biden wa Marekani kama mwanasiasa mkongwe anayeelewa kikamilifu hatari zinazoweza kutokea ikiwa mzozo utatanuka, lakini akasema kuwa hafikirii kuwa ulimwengu unaelekea kwenye vita vya nyuklia. Wakati huo huo, Rais Putin amesisitiza kuwa vikosi vyenye dhamana ya silaha za nyuklia vya Urusi vimejitayarisha kikamilifu, huku akisema kuwa mifumo ya silaha za nyuklia ya Urusi, iwe ya angani, majini na ardhini, ni bora zaidi. Kwa mtazamo wa kijeshi na kiufundi, bila shaka tuko tayari kwa vita vya nyuklia. Wanajeshi wa Urusi daima wako katika hali ya utayari wa kupambana. Hili ndilo jambo la kwanza. Pili, kwa ujumla mifumo yetu ya nyuklia ni ya kisasa zaidi kuliko mengine yoyote. Ni sisi tu na Marekani ambao tuna mifumo kama hii, lakini mifumo yetu ni ya kisasa zaidi. Kiongozi huyo wa Urusi amekuwa mara kwa mara akielezea juu ya utayari wake wa kutumia silaha za nyuklia tangu alipoivamia Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Aidha, rais huyo wa Urusi ameendelea kusema ikiwa washirika wa Ukraine watatuma wanajeshi kuisaidia nchi hiyo iliyokumbwa na vita, hilo halitobadili matokeo katika uwanja wa vita kama ilivyokuwa kwa hatua yao ya kuipatia Ukraine silaha. Hayo yakiarifiwa, mapambano yanaendelea na Ukraine imeendeleza mashambulizi yake ndani ya ardhi ya Urusi na kuilenga miundombinu ya nishati, hasa viwanda vya uchimbaji na usafishaji mafuta ghafi. Leo hii drone ya Ukraine imelishambulia jengo kunakopatikana idara ya usalama ya Urusi FSB katika mji wa mpakani wa Belgorod. Rais Vladimir Putin amesema hii leo kwamba Ukraine inaongeza mashambulizi yake katika ardhi ya Urusi ili kujaribu kuvuruga uchaguzi ujao wa rais unaotarajiwa kufanyika tarehe 13 hadi 17 mwezi huu wa Machi. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema imefanikiwa kudungua usiku wa kuamkia leo droni 58 za Ukraine zilizokuwa zinayalenga maeneo ya Belgorod, Bryansk, mikoa ya Voronezh, Kursk, Ryazan na Leningrad. Pia watu kadhaa wameripotiwa kufariki usiku wa kuamkia leo nchini Ukraine kufuatia mashambulizi mapya ya Urusi. Why? What for? By proposition of the then command of our group of troops, the decision was made to pull out of Kherson, but that didn't mean the front line was crumbling. Nothing like that. The decision was made to avoid casualties among personnel. That was the main reason. Because in warfare, when supplying our task group on the right bank of Dnieper was not possible, decision was made to relocate to the left bank. And the correctness of such choice was later affirmed by the actions of the Ukrainian army. Later, they staged a real meat grinder there, just throwing barefooted people there. I mean, literally barefooted. They tried to drop ammunitions there using boats and UAVs. What's that? That's slaughter. They were sending them to slaughter. I once asked my chief of general staff, there's nothing classified about this, I asked him, what do you think, who makes those
decisions on the other side. There is someone who makes those decisions. They have to realize that they're sending people to die here. He said, yes, they do realize. So who's making the decisions? Why would they do that? It's pointless. Yes, it is pointless from the military standpoint. What's the point then from any standpoint? Well, probably the top leadership has their own political considerations. Maybe they think they have a certain chance to break through our defenses or a chance to get some additional financing due to the fact that they have a foothold on the left bank, that there is a chance to serve their position in the international arena. So they give an order. And the prisoners of war taken there, they testified that they didn't even know what situation they were going into. There were units dropped there, and they had been told that the situation there is stable, go there and help out our guys, and they had no idea where they were going in, what they were going into. So what's the point of using mass destruction weapons there? There was never any need for that, so it never occurred to you. No. Why? What for? Well, weapons are there to be used, and we have our own principles, rules of engagement, and we are ready to use any kind of weapons, including the ones you mentioned. If the existence of the Russian state is at stake, if our sovereignty and independence is at stake, it's all written down in our strategy. We have right in the sense that many people in the world, they are looking at what's happening in our country, what's happening in our struggle for our interests, and here is an important thing. Why is it happening? Not because we are formally a BRICS member or we have some traditional relations with Africa, which is also important as well. But the gist of it is different. The gist of it is that the so-called golden billion for centuries, for 500 years, they have practically lived off of other peoples. They were ripping apart these poor peoples, poor nations of Africa. They exploited Latin America. They exploited the countries of Asia. And of course, no one forgets this. And I have a feeling that it's not even about the leaders of these countries, even though it is a very important thing, but the common people of these countries. In their heart, they can feel what's happening. They can see our struggle for our independence, for our true sovereignty. And they see this connection with their aspirations to be truly independent, which is exacerbated by the fact that in the Western elites, there is a strong desire to freeze the current unfair state of things in international affairs. For centuries, they've been stuffing their stomachs with human flesh and they've been stuffing their pockets with money, but they must realize that this ball of vampires is about to end.